les deux questions que je voulais poser, c'est la première, où est l'endroit où vous avez trouvé les plus de mines? Et puis le deuxième, comment peut-on faire pour vous aider? Привет, София. Меня зовут Юля. Я работаю в организации FSD на востоке Украины. Эта история произошла около 2 лет назад, недалеко от того места, где я сейчас нахожусь. Это был маленький поселочек. Вот. И однажды ранним весенним утром, в тот день, когда у школьников должен был быть последний день их учебного года, они ожидали праздника, они хотели пойти в школу, отметить вместе с друзьями и одноклассниками этот прекрасный день. Ранним утром, в 5 часов утра, произошел обстрел населенного пункта. Недалеко от школы находился склад боеприпасов. И именно в этот склад было попадание. В результате чего произошел огромнейший и массивнейший взрыв. И боеприпасы разлетались по всему населенному пункту. И вот только представь, вместо того, чтобы готовиться и собираться идти в школу на праздник, детям пришлось прятаться где-то в подвалах, для того, чтобы не пострадать. Взрывы были слышны в течение целого дня. После того, как все немного утихло, взрывоопасные предметы, мины, они были везде, повсюду, во всем населенном пункте. Ну и, соответственно, на твой вопрос о том, чем бы вы могли нам помочь, я бы хотела сказать, или попросить тебя даже, поделиться этой историей со своими друзьями, родственниками, близкими, одноклассниками. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы, возможно, люди могли понять о том, как тяжело живется детям и людям в ситуации военного конфликта, как в Украине, так и во всем мире. Потому что, к сожалению, конфликт у нас еще не окончен. Ну и, конечно, хотела поблагодарить тебя за такие вот взрослые и серьезные вопросы, которые, даже не каждый взрослый может задать. Спасибо. J'aimerais poser une question. Comment faire pour enlever les mines, vu que si on creuse la mine, la mine va sentir la pression et explosera. Alors comment vous faites? My name is Tony. I'm the country director for FSD in Ukraine. The first thing that happens is that the deminer will locate what he thinks is the mine using his detector, and it will give off a signal. And the deminer then marks that signal using 4 small red sticks, like we've got up here. So the signal is there, and they'll put in these little red sticks. Then once they need to investigate the signal, and so then what they move back about 10 to 15 centimetres from the last little red stick. Once they've gone back that far, they then need to start digging down into the ground. And to do that, they use a small trowel, and they go down to a depth of about 10 centimetres. And again, moving back 10 to 15 centimetres from this last red stick. They then start moving forward towards the red stick. Instead of digging downwards, because that potentially could hit the top of the mine, they dig sideways until eventually down here they get to the side of the mine. But they don't dig underneath it, and they don't dig on top. And once they've been able to identify that it's a mine, then it's set up to be destroyed. It's very rare that we will move a mine, because sometimes they have devices attached to them, to the mines, that if you move them or touch them, they can explode. So we don't touch the top of the soil, because as you quite rightly said, if you put pressure on the top, it will explode. So that's why we come in from the side. I hope I've answered your question, but again, thank you very much for your interest, and I wish you good luck with whatever you're doing. Thank you.